Months to the injury, 1 month ago. He up the very high, I don't know. Parkour? No parkour. He's powerlifting. Oh, powerlifting. Yeah. Okay. And with a belt or no? С поясом или без? With. Yes. Okay. Was the pain above or below the belt? One more. Above the belt, below the belt. Где была боль появилась? Под поясом, ниже или выше его? Над поясом. Нет, пояс когда был? Down. So the belt, the pain is below the belt. Yes, да. Okay, all right. Any history of trauma other than this? Car accident or falls or anything like this? В анамнезе травмы. Травмы в анамнезе какие у вас? В прошлом травмы. Что это? Это микрофон, чтобы сейчас давайте повешу. No trauma in this area. Okay. Into the legs? Yes? No? Что с ногами? He used special orthopedic shoes. Okay. For how long? Как давно? Чтобы слышались. 3 месяца. 3 months. I'm sorry, it looked like there was a cut. I'm sorry. All right. Let's just do a standard exam and then we'll add the kinesio to it. Okay. We'll do a standard orthopedic exam for low back and we will add kinesio to it as we go. Окей. Сейчас мы выполним стандартное кинезиологическое исследование, а потом стандартное ортопедическое, а после этого кинезиологическое исследование. Okay, so if you would remove shoes and shirt. Сними ботинки и маечку. Да, снимай. И ботинки. So, from side to side. And orthopedic shoes or inserts? Into the Inserts. Inserts. Okay, and they are Стельки. for and for foot pain or the back or? Для чего вам прописали стельки? По поводу боли. Боль большим пальцем не мог выталкиваться. Pain in toe. Okay. From a posture, there is fairly good symmetry from left to right. Право-лево отличная симметрия. From front to back, there is a slight forward head. При осмотре сбоку слегка отклонена голова кпереди. The shoulders are sloped Плечи instead of пологие. being in line, all right, with the alignment of the clavicle. They're very low, which is not unusual for a powerlifter. Вот. Плечи пологие, сочленения с ключицами расположены атипично низко, хотя в мире пауэрлифтинга это норма. I can tell you that the lats are tight because the arms are held in front and in pronation. Руки удерживают кпереди отклоненными в состоянии пронации. And probably some tightness in the biceps that keeps them forward, but it should Сзади be руки можешь rest отвести? about here. Okay. All right. Put your hand on the pain for me. Where is the pain? Просят указать область боли. 2 spots? Many spots? Много точек боли. Вся вот область при наклоне тянет. All this area. He experiences pain during bending forward. And he has a radiation in the left buttock. Okay. To the knee, below the knee? Что-нибудь в колене отдает, ниже колен. Okay, so only to here. Только сюда отдает. Yes. Okay. Then let's ask forward flexion to touch the floor if he can. Touch his Медленно toes. наклоняйтесь вперед, начиная с головы. Голову к подбородку, медленно. Yes. Okay, and then to come up. Медленно выпрямляйся. He holds the left hip slightly forward when he flexes. And again, 3 times for me. No. 3 раза. Второй раз пошел медленно, головка пошла.
torques the pelvis forward on the left. And he continues. Она обращает внимание на то, что при наклоне вперед тазовое кольцо он поворачивает левой с половиной кпереди. Again. То есть таз уходит чуть-чуть, левая сторона вперед. Sit or lie down. I'm sorry. Ложитесь. So a standard. So I'm just palpating bony landmarks to see the left hip is forward or the greater trochanter is more anterior. Идет пальпация больших вертелов, она выявила, что левый трахантер, левый большой вертел, стоит более кпереди, чем правый. There's a little more tibial torsion on the left than the right. Небольшая торсия большеберцовой кости слева. Let's check motion. Стандартный тест с подниманием прямой ноги. Okay. Ask him to bend his hip, but keep his knee straight and lift. So leg raise. Удерживая колено прямым, поднимайте ногу сами. Any higher? Выше можешь? And where does he feel it? In the back, in the leg, where? Что ты сейчас чувствуешь в спине, в ноге? Ну, ничего, натяжение очень. Hamstring? Hamstring, yes. Okay. Nothing in back. Okay. And nothing in the other leg? Напряжение. А в этой, в контралтеральной, в противоположной ноге? Ничего. Nothing in leg, nothing in back, only tension Okay. of And hamstrings. now we keep the foot relaxed, but not in plantar flexion, in neutral. So not dorsiflex, not plantar flex, but В нейтральном положении удерживаем стопочку. В нейтральном. we lift again. Yes, right to there and lift, Поднимай. just like before. В нейтральном положении стопочка. And then you change. Что-нибудь изменилось? Так же уже. No, no. Okay. All the same. Okay. Bend. And there's a tremendous shift in rotation. Теперь максимально выражен поворот тазового кольца. Левая сторона кпереди. And if I rotate his pelvis to neutral and give him some support, the leg doesn't drop really at all. Если она возвращает таз в нейтральное положение и обеспечивает фиксацию его правой рукой, нога дальше не идет. And then here, a leg raise. Oh, no, sorry. Leg raise. Pain? Больно? Yes. Where? Где? Не больно, просто натяжение. No pain, only tension. Где натяжение? All right. And anything in the buttocks? Что-нибудь в No, попе? nothing in the buttocks. Anything in the back? Что-нибудь в спине? No. Okay. And then down. When he initiates the left leg raise, he levels out his pelvis. When he initiate, When he goes to bring the leg up, his pelvis rocks back and he becomes level again. In resting, the right is back and the left так is в anterior. покое правая половина таза сзади, левая кпереди. При попытке подъема прямой левой ноги таз выравнивается. More pain with movement or with rest? Больше боль беспокоит в покое или при движении? Наклон. Наклоняюсь. Only bending forward. Only bending forward, okay? Not with sitting? Сидя боль беспокоит? Сидя, если ровно сидеть, нет. No, pain. Okay, only with bending forward. Okay, all right. Okay, and then again that leg to neutral Стопочку в нейтральном положении и and a поднимаем. lift. Что чувствуешь? Anything in the back? То же самое. Only tension here. Натяжение здесь. Okay, all right. And bend the knee. This is better. С этой стороны лучше. Okay. Yeah. Okay. So let's start to see if I move tissue. Ребята, смотрите внимательно, сейчас она будет осуществлять подвижки мягких тканей. Смотрите за руками сейчас. All right. So this hip is forward, so I'm going to look at if I limit the
external obliques on the right, if I guide tissue as if it was unwinding the external obliques. Итак, ребята, первая подвижка. Учитывая то, что эта сторона таза стоит кпереди, она решила предпринять подвижку мягких тканей в проекции расположения наружной косой мышцы живота по направлению вот сюда. So when Ручка мягко the external фиксируется. obliques contract, tissue moves in that direction. So I will, Имитируется сокращение guide наружной it. косой. and if now lift this leg, Поднимай ножку. Стопочку смотри в нейтрале. is Стопочку. there better, worse, same, different? Лучше, хуже, так же. Даже хуже. Worse. Worse, okay. Now I guide tissue in the opposite direction. Подвижка в противоположном направлении покровных тканей. Come on. Лучше, Better, хуже, worse, так же. same, different? Так же. Same. Same, okay. Okay. And if I guide tissue here, and he Подвижка lifts, покровных тканей. Тут еще хуже. Worst. worse, okay. All right. And then if I guide tissue here, and lift. Лучше, хуже, так же. Так же. Same. Same, okay. All right. Then that's probably not a target tissue. I can't make an effective change. Окей. То есть очевидно, что данная область, в которой осуществлялась подвижка мягких тканей, не будет являться целью нашего лечения, вмешательства. Okay. I'm going to guide along rectus. Прямые мышцы живота, подвижка покровных тканей в проекции прямых мышц живота. Лучше, хуже, так же. Same. Okay, I'm going to come back down. Ребята, то, что вы видите, называется фасциальной диагностикой. Чтобы не изводить тонны пластыря, используется ладошка. Рука прилипает. And if I guide back, Чуть лучше. Slightly better. I will take slightly better. Okay. Turn to his side. На бочок попой к доктору. Bend the bottom leg so he doesn't feel like he has to roll. Согни ножку. Okay. Leg here. We test strength. Hold. Держи. Ooh, he wants to externally rotate. Stay steady. Again. You see, he's using external rotation to keep from doing any kind of adduction. Okay, so stay. Вот. При попытке выполнить тестирование предположительно средней ягодичной мышцы выполняется непроизвольно наружная ротация. All right, stay. Ooh. And he falls back. Okay, stay. Держи. Stay, 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 stay. Okay. All right. So it's as if gluteus medius is hanging on way too tight. If I pull down and then come up, stay. Держи. Ah, this is better to me. Is it better to him? Тебе Is лучше, this хуже, stronger так or же. no? Мышца как бы сводится. Смотри, у тебя есть 3 слова. Лучше, хуже, так же. Хуже. You have to say it in Worse. English. Worse. Okay. Ребята, правая рука Graceann находилась в проекции средней ягодичной On your мышцы. stomach. И была осуществлена подвижка покровных тканей через трусы. Обычно в нашей практике мы всегда обнажаем больного. Ляг ровненько. Не уродуйся. Тебе должно быть комфортно. Положи головку. Hold. Держи. And again, he externally rotates. Okay. И с этой стороны тоже попытка наружной ротации. Better, better. All right. And then stay. And if I roll him in, hold. Держи. Okay, he is strong. Onto the stomach. С обеих сторон сильная средняя ягодичная мышца. Пальпаторно левая, текстура левой ягодичной мышцы и тканей покровных, которые лежат поверх нее, изменена несколько больше, чем справа. Any pain? Вот you doing now? Pain? Боль есть или нет? No. Pain? No pain. No, that's fine. Anything there? That's fine. Больно? Oh, he's fine. Головка.
Больно, не больно? М? Как сказать так, чуть-чуть. Slightly. Slightly, okay. There is tension. There's more tension. It doesn't allow me to glide tissue medially across the sciatic notch. And it doesn't allow me to glide laterally. There's a lot of resistance of the tissue. В результате фасциальной диагностики она делает вывод, что покровные ткани пациента не позволяют ей сместить руку ни в латеральную сторону, ни в медиальную, в проекции вырезки, в седалищной вырезке. Алло, алло. Говори быстро. Алло. Okay, so medial and laterally, the tissue is quite tight. So I do think we'll do a fascia correction there. Вот, поскольку выявлена фасциальная фиксация покровной ткани в этой области, она, скорее всего, решит предпринять высвобождение покровных тканей в означенном месте. And the back pain, the back pain, not the buttocks pain, but the back pain, where is it centered? Боль в спине у тебя по центру или с какой-то стороны? С собой. С обеих сторон. Both sides. Both sides. So both SIs? Here and here? Yes? Здесь и здесь? Такая вот область. The whole area. Такая тянущая. The whole area, yes. Okay. There's very little fascial movement laterally from the center on the right. From both Okay. sides. It is more restricted on the right than on the left. Фасция фиксирована в означенной больным области больше справа. Особенно не удается латеральное смещение покровных тканей. So my first thought at this moment, he's strong, relatively left and right strength is good. He has more of a postural dysfunction than he has a real muscle imbalance. And there's a lot of fascial tightness from the sciatic notch up into the lumbar spine. So I think what I will do is I will do a fascia correction in through here. We'll test again and see if it relieves some of the pressure. And as always, we would start exercise afterwards. Больной с большего симметричен, чрезвычайно силен, имеет больше элемент постурального дисбаланса, нежели что-то еще. Из объективных находок очевидная фасциальная рестрикция, фасциальная фиксация больше с правой стороны, в области ягодицы и поясницы. Она собирается выполнить фасциальную коррекцию в означенном месте и после этого перетестировать больного. And if we need to, we'll inhibit the hamstrings, but I don't think that's where the tightness is really coming from. I think that's where the tightness is felt, but I don't know that that's necessarily. Она еще говорит, что не исключено, что придется ингибировать мышцы, формирующие края подколенной ямки, полусухожильную, полумембранозную, бицепс бедра. Она не исключает, что это придется сделать, но ей бы не хотелось. Хотя чувствуется, что... And let me clarify that. That would not be my first target tissue. It might be, and validly so, the first target tissue for many people in the room. That would be fine. Each clinician will prioritize the problem list and then treat with their strengths. Она сказала, что то, что она сейчас показывает, тот лечебный алгоритм, это ее клинический выбор, ее алгоритмизация лечебного процесса. Если кто-то в аудитории имеет другую точку зрения, то это вполне нормально. Ребята, это мне действительно нужно или это не нужно мне, правда? Нужно? Оно делает голос громче, да? Да. Я понял.
Okay. So can I have him come into a, that's called child's pose, on his knees to sit in a kneeling position? Сядь, пожалуйста, на согнутые колени. Можешь так сделать? Yes, to sit back. Колени вперед. Is that okay? Is that tolerable? Does that Тебе cause pain? нормально? Не больно ничего? No. Okay. All right. So people can see, we need to turn you. Yes, this is fine. Okay. Okay, this area of the fascia does not move laterally or medially. Superior and inferior seems fine. Итак, фасциальная рестрикция максимально выражена в латеральную сторону и в медиальную. Вверх-вниз фасция с ее точки зрения ходит здесь хорошо. So round for me. Крутись. Down. Вниз, в смысле, согнись. Okay. And take this hand and reach across that way. Okay. So I put him on a diagonal stretch. Does that cause pain? Is he all right? Мгм. Ты болит тебе, не болит? No pain. He's okay. All right. It's a heat-activated adhesive to rub to make sure it stays. This is a fascia correction, What tension do you use? and I'm using 25% tension. 25% натяжения пластыря, фасциальная коррекция. The most superficial fascia does not seem restricted. It does seem a little bit deeper. So that's why I'm using a heavier tension. Такая степень натяжения, ребята, подразумевает воздействие не только на структуры поверхностной фасции, но влияние это располагается и глубже. Осцилляторная техника аппликации, видите все, да? And the same here, another fascia correction. Наоборот, ручки. Тоже фасциальная коррекция. Вы помните, что рестрикция фасциальная, трудности в смещении покровной фасции были как в латеральную сторону, так и в медиальную. Поэтому апплицирование вот идет таким путем. Из школьного курса физики легко проспекулировать, что если хвосты полосок разнесены таким образом, то тяга будет осуществляться полоской в сторону первым наклеенного якоря. And I'm sure to cover some of the fascia that is into the sacrum. Вот этим хвостом нижним, который она сейчас клеит, она пытается и надсакральную, надкрестцовую фасцию тоже подтянуть. То есть область воздействия весьма обширна. And because he does have specific pain at the sciatic notch, I'm going to do a web cut, space correction right over the notch. You would stand for Вот. me? И поскольку он жалуется на боли пальпаторно, во время пальпации жаловался на боли над седалищной вырезкой, она собирается выполнить там сейчас послабляющую коррекцию адресно, в этой точке. I know I cut them. There they are. Так, послабляющая коррекция. Это была фасциальная, 2 хвоста по 25. And unlike the applications that Dr. Kase did, he does not have pain with light touch. So I would not do the epidermis kind of taping that I would do something that had a bit more stimulus and a bit deeper stimulus because he does not have pain to palpation anywhere. В отличие от доктора Кассе, который работал с пациентом до этого, поскольку этот пациент не жалуется на какие-то боли при пальпации покровных тканей, она отдала предпочтение не эпидермальному поверхностному тейпингу, который выполнял мастер только что, а более проприоцептивно значимой глубокой стимуляции в виде фасциальной коррекции, либо классической послабляющей коррекции. What tension do you use? On this one, it will be 10 to 20%. I'm going to go I'm going to go heavier, about 20%, because I want the influence to be deeper. 20% для достаточно глубокой стимуляции проприоцептивного поля. Это послабляющая коррекция. When we're using kinesiо, we are always very careful about where we start and where we finish, because there is recoil in the tape. Когда мы делаем кинесио тейпинг, мы всегда почти подсознательно фиксируем
какую технику аппликации мы используем, где мы начинаем, где заканчиваем аппликацию полоски. Вот потому что есть терапевтическая тяга пластыря, вы знаете. So if the assumption is when I stretch the skin and I stretch the tape and I stick it, there will be recoil when he comes back to neutral. Ну, одна из наиболее распространенных спекуляций, она имеет право на существование. Если вы натягиваете кожу, натягиваете пластырь, а потом пациент возвращается в нейтральное положение, вот, то реализуется терапевтическая тяга пластыря, имеющая направление в зависимости от техники аппликации. Are you okay in this position? Здесь она, очевидно, будет к центру. All right. So with these applications, the recoil is towards the anchor. So we are getting some of that medial and medial and lateral recoil. Поскольку здесь использована техника аппликации, то, что называется 1, 2, 3 или последовательная аппликация, терапевтическая тяга пластыря будет направлена к якорям. Таким образом, латерально тянет один хвост, этот хвост тянет медиально. Здесь же все будет к центру. Thank you. I knew what you said that time. Central. That's my next Russian word. I know proximal. All right. And again, here. So both tapes are recoiling towards the center. Оба пластыря осуществляют терапевтическую тягу по направлению к центру аппликации. And the cuts in the tape allow for a pressure gradient to increase interstitial fluid flow, even lymphatic flow through the area. А разрезы между полосками пластыря, типа китайского фонарика, форма полоски, позволяют создать дополнительные градиенты внутри тканевые, еще более оптимизирующие микроциркуляцию и лимфодренаж. Okay. Let me have him come and stand and we will reassess. Ты должен встать, и она переоценит ситуацию снова. Okay, come this way a little bit so everyone can see. Okay. Is there any pain in standing? Когда ты стоишь, болит что-нибудь сейчас? Практически нет, немножко тянущий. Есть такое Light движение. pain. Такое было и до этого. Что-нибудь изменилось? He can have light pain. I kept him in Ну, flexion такое for a до little этого bit. было. Но у меня основная причина при наклоне. Смотри, простой вопрос. Ты стоял до этого, Ага. когда мы тебя здесь крутили-вертели. У тебя болело что-нибудь? Нет. Сейчас ты стоишь, у тебя что-нибудь болит? Ну, немножко чувствуется. Если то ли это пластырь, то ли не могу. I think a little I kept bit him in after. flexion. Да, yes. возможно. После того, Yes, как it's- поддержали ребята его во In the флексе. clinic, I would have taped him. We would have stood right back up. All right. So try gently. Reach over. Медленно наклоняйся вперед. Зайца, смотри, начиная с головки, только это Yes, должно yes. быть Just like before. красиво. Головка пошла медленно. Это очень важно. Медленней, ты торопишься. Сразу говори, медленно разгибайся. Is there Когда- still pain? Когда разогнешься, скажи, тебе болело что-нибудь? Лучше, хуже, так же. Болело ли что-нибудь? Что лучше? Better. Better? Better? Ты уверен? Oh no. He could say no. I'm fine. Не такой тянущий. Slightly better. Okay. All right. Pull in the hamstring. One more time. Tell me about the pull in the hamstring. Еще раз медленно нагнись и скажи, у тебя мышцы на задней поверхности бедра тянут лучше, хуже, так же. Медленно пошел заяц с головы. Выпрямление начинают тоже с головы. Так же. Same. Okay. Hamstrings, all the same. Because he does not rotate the pelvis in the same way he did before. Вот. Грейсианн обращает ваше внимание, ребята, на то, что при наклоне он перестал крутить тазом. То есть левая сторона таза перестала уходить кпереди. There will be times with kinesio that, as a clinician, you see a difference, but the patient doesn't feel different. В кинезиотейпинге был достаточно длительный период, когда клиницист видел изменения, а пациент не видел изменений. So he has increased range of motion. Right? He has a little bit less pain. It's a little bit better. And from a clinical standpoint, I would take that. I would take that as progress.
one step. То есть на нынешний момент мы видим легкое уменьшение болевого синдрома, увеличение амплитуды движений, и мы воспринимаем это как клинически позитивный шаг, как положительную динамику. And the only thing, and as with everything, whatever you do, you assess, and then you do something therapeutic, and then you reassess. Очень важные алгоритмические шаги: оценка состояния, аппликация, переоценка состояния. So my last target tissue, so far we have nerve tissue that we are treating, fascia, and I would like to add a muscle to that as well. That will give me 3 target tissues. Окей. В течение этой аппликации мы работали с фасцией, выполняли фасциальную коррекцию в поясничной области. Мы работали с невральными структурами в области седалищной вырезки, и сейчас она собирается поработать с мышцами. То есть 3 целевые ткани за один лечебный сеанс. Okay. So of the target tissues in my example in the lecture, there are many targets for this patient. I'm generally, you don't do more than 3 for one syndrome at a time because you can overload the autonomic nervous system. Более 3 целевых аппликаций в один сеанс не надо, ребята, стараться делать, потому что идет зашумливание проприоцептивного поля организма. Все это превращается в такой легкий ужас. Okay, I'm going to look. He is depressing on the right with the latissimus. I mentioned earlier it seemed tight, so I'm going to inhibit it. Значит, она считает, что слегка заваленная вправо половина тела ответит улучшением своего положения на ингибирующий тейпинг широчайшей мышцы спины. Michael, my scissors, please. He can rest. Пока можешь расслабиться. Okay, so the arm is up and over. Please don't ever put kinesio tape in the armpit. Please don't ever put that. I know that's where the latissimus runs, but please don't put tape in the armpit or in the groin. Please. Excuse me, once more. I know that the latissimus dorsi runs through the axilla. I'm not taping his armpit. You should not tape an armpit. He will be thankful Old that we're not. school. Old school. Она, ребята, в курсе, что сухожилие широчайшей мышцы спины пересекает подкрыльцовую ямку, но поскольку принадлежит к старой школе, она не клеит под крыльцовой ямки пластырь. So we get to the inferior angle of the scapula. И And соблюдает down into the thoracolumbar направление fascia. аппликации. Очень многие люди широчайшую мышцу спины всегда клеют одинаково, в краниальном направлении. Она все-таки от места прикрепления к началу идет ингибирующий, релаксирующий тейпинг широчайшей мышцы спины. Это академически очень такой корректный ход. And my tension is light. It's only 15%. 15% натяжение, то есть очень, ну, там и 15 может не быть, ну, вот так. Вы понимаете, ребята, что широчайшая мышца спины берет начало пошире, но, тем не менее, Okay. As evidence that the skin is being lifted, there are convolutions in the tape. That's not just the tape, that is the skin in those areas. ребята, посмотрите, пожалуйста, вот нет пустышек, нет схлопывающейся конволюции на пластыре. Гладенько, хорошо, быстро наклеено. Все конволюции с кожей. То есть идет лифтинг, кожа приподнята. Okay, come and bend over again. We test again. Okay. All right, and round out, touch toes if you can. Давай медленно, спокойно, начиная с... Да, разгибаться тоже с головой. Сгибание и разгибание начинаешь с головы. Давай, спокойненько.
I'm going to rub it down again. He's a little sweaty, so it's not staying as I would absolutely love it to be. Ну, слегка потноват, тут душно он, и поэтому пластырь Better, worse, same, different. лучше, хуже, Oh, так comes же. up that way. Better. Растяжение наклон лучше получилось. Range of motion. Yes, okay. And pain level, any different? Боль лучше, хуже, также боль. Proximal, spasiba, that's all I got. You have to say it to me in English. С этой стороны немного достается. A little bit from the left side. On the left side now. That I would understand. He's complaining of a little bit of pain, discomfort on the left side. If we unload the very tight side, doesn't it make sense that the tone in the opposite side would have to start to do its job? It would have to start to hold on. It can't hold against, it can't rely on the tightness Механизм anymore. возникновения дискомфорта, легенькой боли слева, она видит в том, что обвалив правую сторону за счет широчайшей мышцы, мы перенесли ее нагрузку на левую сторону. So therapeutically, we would leave him with that for today. The next, and I would ask him to leave the tape on for as long as possible. If it was 3 to 5 days, that would be perfect. Sometimes it doesn't. He's a little sweaty, so I don't know if it'll all stay on. Она бы рекомендовала ему оставить на месте эту аппликацию на срок от 3 до 5 дней. Но учитывая потливость, она сомневается в том, что пластырь лежит столько. And then I would probably start him with some non-kinesio treatment. I would start with some neural glides, myofascial release, and exercise. The standards. После того, как снимется эта аппликация, не исключено, что она не будет использовать кинезиотейпинг в его дальнейшем ведении. Как пациента, а даст предпочтение миофасциальному релизу, невральным техникам, чему-нибудь в этом роде. So my thought with kinesio here is if I can tape and offer some form of fascial release, my question is, when was the last time you were able to do myofascial release on anyone for 4 hours, 6 hours, a full day? I've got the tape on, and that's what's going to work. Very low level, but for prolonged periods of time. That's the way fascia changes. Okay. То есть она убеждена в том, что фасциальные структуры пациента претерпят изменения, потому что пластырь, аппликация работает 24 часа в сутки. Вот, и никто из специалистов обычно не выполняет миофасциальный релиз даже в течение 4-6 часов, не говоря о больших сроках. And in terms of the decompression at the sacral notch, again, that will be working low level for a prolonged period of time. So the body will be able to make accommodations back towards homeostasis. То же касается остальных полосок, ингибирующего мышечной аппликации на широчайшую мышцу спины и фасциальной коррекции в поясничной области. Незначительный уровень проприоцептивной стимуляции на пролонгированный период времени. Okay. All right. Okay. He said yes, yes. So if he can leave the tape on for as long as possible. Again, it's warm and he's sweating a bit, which would be one of the reasons I might not do kinesio if he was really sweaty. That would be not necessarily contraindication, but it wouldn't be worth it. You know? Короче, So- если будет сильно потеть и пластырь будет слазить, то, скорее всего, с ним надо продолжать работать руками. А так пусть полежит 3-5 дней. Сумеешь удержать? Okay. А неофициальный релиз с какой области желательно? Что официально? Неофициальный релиз. Меф- Области поделать желательно. What area for myofascial release is indicated in this case? Okay, and within the lumbar spine on the right side greater than the left side and down into the sciatic notch region, in through that area. Поясничная область и вниз до седалищной вырезки. All right, yes, and again, relaxing the overused muscles to get, again, he needs decompression to that side. So everything we did was to lift, to soften, and I think that will relieve the pressure. Параллельно с миофасциальным релизом должна идти работа с мышцами, которая сделает их мягенькими, удлиненными, потому что все, что она хотела сделать аппликацией, это смягчить себя и приподнять. So if he can come back tomorrow to see Dr. Kase, maybe we can take a peek at him again tomorrow, maybe, Если ты завтра придешь показаться доктору Кассе, то, if possible. может быть, I understand schedules, but okay. тебя снова поклопают. Thank you. Спасибо. Thank you. Oh, question.
we have a question? Please. Please. Hi. Yes. My name is Kate. Taking into consideration the previous statement that Master has done on the shoulder, and taking into consideration that the body is a system and so on. Speaking of the overloading, do you think that the previous taping was kind of influencing the full intake more? Oh, yes. Yes. We are one large and... Do you want to... Sorry. You need to translate the Ребят, question. переводить надо или это? We were just going to talk. Я спросила следующее, поскольку мы говорим о концепции тела как единого сосуда, да, и мы говорим о том, что нанесение кинезиотейпов влияет вообще, в принципе, количество кинезиотейпов может перегрузить систему. Я спросила, не перегружает и не влияет, не идет тейпирование, точнее, предыдущее тейпирование за ним. Внимание и климаксоподобная вегетативная симптоматика. Может быть где-то прилив, отлив, еще что-нибудь. I think we expect it more in children than in adults, but there are a lot of adults that can be overwhelmed by that kind of stimulus. You know, even a tag that feels uncomfortable in the back of your shirt, you know, could drive you mad by, 4 p.m., and you would say to somebody, just cut that out. Just cut it out. I can't stand it anymore. You'd reach your threshold. Вот, она очень важную вещь сейчас сказала. Не всегда обильная аппликация дает предельную степень проприоцептивного зашумливания. Иногда кусок пластыря, неадекватно наклеенный в шейно-воротниковой зоне, сводит человека с ума, взрослого, за считанные часы, он просит его снять. Вот. When I treat children in the school system, I always make sure that the educator in the room is very well aware that I put tape on, because the child could be a bit more hyperactive, and unusually so. They could also be more sedate, because if you overwhelm the autonomic nervous system, one of the options is not, to be hypervigilant, but the exact opposite. They could put their head down on the table and just go to sleep because they don't know what to do with all the stimulus. Следует быть предельно внимательными, накладывая аппликации в педиатрической практике. Когда она работает с детьми школьного возраста, она всегда предупреждает сотрудников образования о том, что у ребенка наложен тейпинг. Вот. Ребенок может быть как гиперактивным после этого, так и слегка седированным, выглядеть, по крайней мере. Do we have a second patient? У нас We есть did have a второй child. I пациент. don't know if with our time today, if they're still here or... Yes. Ah, good. This is the guy who will be next patient. Okay, please. Are you a child? Yeah. Really? I was told it was pediatrics today. He's a pretty big kid. Yes? No, it will be tomorrow. Okay. Whatever you wish. I consider myself, you can tell them I consider myself a general practitioner, so I treat everybody. Okay. And I don't tape everybody, but I treat everybody. Any complaints? No? No. Все? He can leave my check at the door. Yes? He can leave my payment at the door. He's fine. Okay. Tell me, any pains? Any Pains in my leg. in your leg? Okay. Where? Yes, please. Yes. Оказывается, жалобы есть. Он просто не знал, как. Oh, I can see there's a Жалобы. reason for pain in the leg. Okay. From what? Accident or surgery I or? was running Okay. and destroyed my leg. Okay. Да. He was У running. него болит нога. Он показал ногу. Да, то есть я выбежал и все, и порвалось. У него болит голень, нижняя часть голени. Вот. В проекции ахиллова сухожилия недалеко от него след от послеоперационный рубец, который, со слов пациента, возник после выполнения операции по поводу разрыва ахиллова сухожилия 80%. на 80%. His Achilles tendon was ruptured up to 80%. Up to 80%. 80. 80%. Okay. How long ago? Как давно это случилось? В марте. In March. In March. Операция была в июне. He was operated in June. Okay. 2 месяца я пролежал в гипсе.
И вот с бабусей мы сняли его в начале августа. 1 month of immobilization Okay. in the cast. Okay. Что-нибудь еще? Все, реабилитация пошла. Сейчас. And now we have rehabilitation Okay. period. What activities or therapies is he undergoing currently? Какая реабилитация сейчас с тобой происходит? Ну, индибой. Индиба. Есть Аппарат Индии. аппарат. Do you know what does it mean indiba? Yes. Она знает. Кинесио тейпирование. And kinesio. Okay. All right. And has the kinesio been successful? Кинезио идет, нравится. Yes. No? Excellent. Okay. Then I want to know what they did. What did they do? Что мы Do можем you know? сделать для тебя? Тейпировать его. He wants taping. Простите, а можно вопрос? Да. По ходу. Да. Скажите, а в анамнез не входит понятие вида спорта, механизма, механизма и техники операции? Ты, конечно, не знаешь, что это была за операция. Пластика, конец, операция Черняховского. Таких слов ты не слышал. Да? Нет, со стороны преподавателя. Ага. He's interested in is the mechanism of trauma important? Is the kind of operation important for kinesio? And so on. Yes. Да, это важно, Да. она говорит. Am I not another Russian word? Sorry. In my thoughts, if there is a compressive injury, some sort of strike, some sort of pressure, or even casting, which immobilizes with pressure, then yes, my first thought is the tissue does not simply go because he's out of the cast. I probably need to do manual work, myofascial work, all through that tissue to get things lifted and moving again. Okay, I'll translate. Okay, yes, please. В случаях компрессивного механизма травмы, когда происходила компрессия, сдавление, даже после того, как выполнялась длительная иммобилизация, ей это принципиально важно знать, потому что в этой ситуации не исключено, что придется работать с ручками для того, чтобы справиться с адгезиями, которые возникли, мягкотканные адгезии. Okay. And so we have so few tools that are good at decompression. If that's something that comes to mind, I do choose to go to kinesio. Вот. У нас очень мало терапевтических инструментов, которые могли бы обеспечить декомпрессию. Кинесио один из них. There are some limitations to the use of kinesio, like all modalities. I cannot limit normal motion. So if the joint is unstable, I can offer some proprioception to it, but it's not a brace. I would have to use a brace. Одним из основополагающих моментов в кинесиотейпинге является максимальное сохранение амплитуды, возможной амплитуды движения в суставе, в сегменте конечности. И если сустав нестабилен, очевидно, одна из частей аппликации будет привносить проприоцептивную импульсацию, которая будет обеспечивать большую стабильность этого сустава. Но это будет только часть аппликации. And I'm sorry, the other half of that question was, would it matter about what type of surgery? Yes. Yes, I need to know the surgeon's target tissue. Yes. И в плане вида операции принципиально важно знать, с какими тканями работал хирург. And knowing that tells me how much healthy tissue did he have to cut through to get to his target. И это нужно знать хотя бы для того, какая ткань являлась для хирурга целевым объектом, чтобы понять, как много здоровых тканей, интактных, пришлось хирургу рассечь, мобилизовать, добираясь до целевой ткани. Oh, forgive me, her target. Sorry. So let's have the leg up here. Let's see. Отлично, да? Я думаю, ты ложись. Come and sit. Oh, that would be good. If people need to come. Если вам кому-то надо, то вы подойдите. Хорошо, все остаются сидеть. Michael, help me move him. I just want to angle out this way a little bit more. Is that any better? And Хуже? then come down. Сползи, чтобы ножка висела, потому что, чтобы стопа висела, в смысле.
All right. Малыш, ты знаешь, как тебя шили? Конец в конец? Или дырку сверлили в пятке? Анкер. Анкер ставили? Okay. So it was a tendon repair. Any other, was retinaculum, any other ligamentous repair, anything else? Занимались только ахилловым сухожилием или были разрывы других связок? Only Achilles. Only Achilles. Okay. Now he does have two areas of skin that are open. This one is a little bit bloodied. This one is obviously a recovering blister. Первое замечание. Нарушение целостности кожного покрова в количестве 2 штук в области послеоперационного рубца, недалеко от него. Одно слегка кровоточит. Okay. That is another contraindication for kinesios, open skin. I don't want to put anything sticky on top of an open Одно из wound. противопоказаний к выполнению аппликации – открытое повреждение кожного покрова. Okay. That doesn't mean I can't tape. I just can't tape over that piece. Okay. Tell me, ask him functional limitations: walking, sitting, squatting. Скажи, пожалуйста, что тебе What? сложно? Ходить, What are they сидеть, working on? стоять, прыгать? Раньше было сложно ходить, сейчас нормально. Ну, бегать я не могу. Ты не можешь... Я не могу встать на носок. Не больно. Ага. Это иначе. You can't do like this, yes? Are we working on that yet, or no? Ты используешь ногу при ходьбе? He used it during walking. Слегка прихрамываю. Okay. But in But that- he is limping. Okay. I saw that when he came in, but is in terms of where he is in his post-surgical protocol, what is he allowed to do and not allowed to do? I must Что тебе follow that. можно и нельзя, со слов травматолога или доктора-реабилитолога, который тебя лечит? Нельзя бегать, как бы, но ходить надо больше, разрабатывается. They recommend him to walk as much as possible. Running is forbidden now. Okay. Heel raises, heel walking. Ходить на пятках, на носках можно, тебе нельзя? На носках можно ходить. Ты думаешь или тебе запретили? Мне не говорили, не запрещали. He don't know exactly, but heel raising, heel walking, he don't know exactly. Okay, okay. I never go against a surgeon's recommendations, ever. He was in that joint, I was not. Or she was in that joint, I was not. So Она I старается не don't. нарушать рекомендации хирургов или доктора, который находится во главе лечебного процесса, как бы реабилитации. I don't know if people want to come up. There's a very distinct limitation of the skin and superficial fascia. I don't have to press hard at all. And some tissue moves and some absolutely does not. Вот она не знает точно, хотите вы подходить, рассматривать это или нет, но даже глазом при легкой поверхностной пальпации она видит жесточайшую фасциальную рестрикцию в достаточно большой области. Все это подварено. So when I draw skin up superior, the movement stops about an inch, so maybe 2 centimeters into the scar. При попытке мобилизации покровных тканей системы поверхностной фасции кверху, краниально, движение фасции прекращается на глаз в сантиметрах 2 над вот этой областью, где From there начинается down гиперемия. А дальше движение фасции не прослеживается, она стоит. The scar itself is intact. It's Рубец интактен. it is quite red pink, which means it's still quite vascularized. Красно-розового цвета, достаточно васкуляризирован. So from the body's perspective, it still needs healing. Вот, видно, что ему еще надо заживать. I don't know how much time we have. Ordinarily, I would do a lot of manual myofascial work here, scar release, and then I would tape. Скорее всего, в этом конкретном клиническом случае она бы долго работала пальчиками, выполняя миофасциальный релиз, высвобождая поверхностную фасцию, и только после этого бы клеила. Is it tight or is there pain? Больно По или болту. туго? Как идет? Нормально, ну как, ничего такого. Скажи. Ту ножку ты же можешь сделать больше, правда? Туго или боль есть еще? Сейчас я не чувствую ничего. No pain. No pain.
I would mobilize his first ray. He rests superiorly at the proximal attachment of his first ray. So I would mobilize to be sure I had good range throughout the rest of the foot. Вот. Она говорит, что первая плюсневая кость нуждается в мобилизации, вот, хотя бы для того, чтобы обеспечить эверсию, инверсию потом полноценную. And I would definitely do for our purposes today, because you want to see kinesio. I will tape scar application here, and he would just need to have continued. It wouldn't be the only thing I would do in a therapy session, but I don't know that we have time. Окей. Okay. Значит, ввиду того, что все собрались для того, чтобы увидеть кинесио, она выполнит аппликацию на рубец. Вот. Только потому, что все собрались, чтобы увидеть кинесио. Вот. Хотя в норме в этой ситуации все, что она бы делала, еще раз повторяю, это работа руками, миофасциальный релиз и мобилизация первого луча. He still has quite a bit of edema, so for my kinesio taping goals, I'm going to treat the scar to see if I can get it a bit more mobile, and then I'm also going to treat the edema. Вот. Итак, аппликация на рубец и лечение отека послеоперационного. Have him pull his toes up, so this tissue is on gentle stretch. I'm staying off the open wound. Не задевая поврежденный участок кожи, по всему длиннику рубца, ребята, клеится послабляющая коррекция, техника засос. И сейчас она, наверное, еще выполнит какой-нибудь вариант. With a scar, generally you do not want tape to begin or end on top of tape. You always want it to touch skin. With the scar method, I'm going to make it touch on or end on tape. При аппликациях на рубцах всегда рабочая зона полоски вначале касается рубца. Tape layered on top of tape does not stay very long. Вот. И посмотрите, пожалуйста, вот эта полосочка розовая уже была наклеена с техникой поверхностной, с техникой последовательной аппликации или 1, 2, 3. Вы знаете, что такая полоска будет мобилизовать покровной ткани в сторону первым наклеенного якоря. А второй якорь этой полоски наклеен на полоску черного цвета, которая лежит на рубце. Не видно? Did you tell them that I'm ending with И она, tension? ребята, будет тянуть в эту сторону. То есть рубец будет сдвигаться. И вот вторая полосочка аналогична в эту сторону рубец. And normally the ends of kinesio tape are a 0, no tension, and that is for skin protection. With a scar application, I'm ending with tension. И обратите, пожалуйста, внимание, в норме все якоря в кинесиотейпинге клеятся с нулевым натяжением. А здесь те концы полоски, которые клеятся непосредственно на черную, покрывающую рубец полоску, они клеятся с натяжением. То есть это как бы неоконченная такая аппликация. Сколько процентов натяжения? What tension do you use? The black is anywhere from 25 to 50. I did put it on aggressively at the 50% mark. Черный пластырь был наклеен с натяжением от 25 до 50%, достаточно агрессивно. And pink one? And the others are 25% and 25%. Ну, по 25% розовая. Because they will aggressive. Прям на... Прямо по длиннику рубца с техникой засоса. Вот так. Да. Якоря без натяжения. This application is called a basket weave. Вот. Следующая полоска — китайский фонарик или корзинка. This edema is not acute. It has already begun to become thick. So I will use an application that will soften the tissue as well as pull out some of the edema. Для коррекции отека послеоперационного используется полоска типа китайского фонарика.
Вот, и она обращает внимание на то, что несмотря на этот отек не острый, он уже, вот, они называют его висковатым. Вот. Какое ж тут, рыба моя, нулевое натяжение? Где же нулевое натяжение? Это же физика за 6 класс. Вот на этих виражах, ребята, на тонкой нарезанной полоске ни о каких нулевых натяжениях не может идти и речи. Натяжение тут, хорошо, что мы цифры не знаем. Вот на этих виражах, причем на наружной стороне виража, на наружной стороне полоски, натяжение будет больше, чем на внутренней. Ай. Здесь она вначале прикрыла якоря, а потом Нет. Нет, нет. Насколько спорим? What is the Grace, question? tell us, please, what anchor on the blue was the first? This, Это был первый якорь. proximal. Proximal. Ага. I want fluid to flow proximally. Деньги Yes? на счет переведете. So what I have here is I have a pressure gradient. Конечно. And the basket weave instead of fans, because the tissue is, it's not pitting, but it is certain, the swelling is definitely not easygoing interstitial swelling. It's Она become говорит, that что они используют полоски типа китайских фонариков или корзинок тогда, когда интерстициальный отек становится висковатым по текстуре, когда большой процент пропотевания протеина, белка идет, скорее всего, в ткани, вы же понимаете, когда уже запущен процесс воспалительный. А когда это, знаете, вот хороший отек под веерообразную полоску — это ангионевротический отек Квинки, когда раз и уши. Вот это хорошо. Тогда веерообразная полоска тогда быстро тянет. Губы такие, вот, все это хорошо. Опять-таки техника 1, 2, 3, ребята, посмотрите, вот эта полосочка. Но она создает на цельной полоске натяжение порядка 15%. А когда начинается разделение ворсин и формирование изгибов, натяжение становится таким, что хорошо, что мы цифр не знаем. Размер фонарика на каком основании? В состоянии? Да, я боюсь. How do you use the size of the strip? I want to go above the level of edema, where the tissue has a Первый якорь where it должен is лежать, patent. да, должен лежать на неизмененных тканях уже. То есть проксимальный якорь, понятно? Okay. Very good. Yes. Ты доволен? Скажи, Graceann, спасибо большое. Что ты не попой говори? Thank you. Спасибо. Ногу, да. И стань сюда. Малыш, table? залазь. Иди к тетям, подойди. Подойди к тетям. Walk down the runway. Здорово тоже ходит? Малыш, головой не ударься, это задача номер 1 сейчас у нас. Пройдись по кругу, что ты стесняешься? Они тянут черный по сторонам к своим розовым первым наклеенным якорям. Они растаскивают, мобилизуют рубец, не дают ему подвариться к подлежащим тканям. Конечно, конечно. And as with any technique, it is so important to realize that the next time I saw him, I may not tape him anything like this, because if his status changes, then the tape changes. This is not something that you do on day 1 and you continue to do, because the hope is that it has made a clinical change. And then his needs are different, so the tape is different. Она надеется, что к моменту следующего визита клиническая ситуация изменится, и на следующий раз она ему никогда не наклеит то, что клеит сейчас, чтобы не создалось у народа иллюзии, что день изо дня можно клеить одно и то же. Okay. Thank you. He's better. Of course. Are you happy? Thank you. Thank you. Do we have a third, or is it time to break?
Okay, time to Break. break. Oh. Thank goodness. Thank you so much.